If I can just say one thing. See, I don't disagree with what Ram Prasad is saying and what Kumreshana is saying exactly, but I also think, sorry, I'm going to speak in English, if that's okay. I thought you are speaking in English. I'm only going to speak in English is what I meant to say. Yes, yes. Okay. Perfect, perfect. Most of us can understand the American accent because all our children and grandchildren and grandchildren are in US. Good. I'm the only one that came this way. But the point is, I'm amazed. Let me come to that question after that. You please put your point and then let me come to the question. Just a quick point is that, yes, there is definitely value and merit in learning the way that your guru has sung and their guru has sung and maintaining that tradition and that padandram, that style of singing. But our music is such a, as Kumareshana said, it's a living music that each school is so different. So that same song, very popular songs also, even forgetting the rare songs, just taking a Chakkani Raja or Dharani Telusu Konti, Meenakshi Memudam, very popular songs from school to school will vary so much. So at some point, what Tyagaraja Swami or Muthuswami Dikshidhar has done has changed. But do we say that, only what he sings is right, what Sandeep is singing is wrong? Yes, some people might say that also. That is also there. But generally, we're accepting of different schools, different versions of these songs, as long as it is within a rough grammar, that framework, like Kumareshana said, there's a grammar. We generally follow that. So I also remember my early lessons, especially with KSK Mama and subsequently with Sanjay Sir, that they would teach me something. The next day, I'll come and sing it 90%. And the 10%, I would have heard some recording and come and sung it. But they never really actually admonished me or said anything bad. They said, okay, that's not my sangadi. Adu nalla irukku paadu. They would say that. And in fact, I remember specifically during, I think, Shira Sagara, something I sang some different Sangadi in Deva Gandhari, and KSK Mama just sat and smiled at me. And I was 11 or 12 years old, and I didn't understand at that age what's happening. Then he told my mother, Illa, vera Sangadi ketirukka recording la, he's singing that. It's fine. Irukuttum, apdi irukuttum. You know, he said that to my mom. He said, it's good that he's listening and something is going inside. And he didn't mind that was not his verse. As long as it is Deva Gandhari. It was Deva Gandhari. As long as it is Deva Gandhari. It's Deva Gandhari, of course. If it's not Deva Gandhari, he would have corrected me. Anda Swaram Varada. He would have definitely corrected me. Not like that. Probably you had the genes. Ullende, correct. Because usually the recordings kekravalla, when they produce it, no, they have their own pramadama nishadata paduva mohanathala. That's true. No, you have to follow the grammar. The grammar is there. That's what, like Kumareshana said, the grammar is there. And I know when I was learning Raga Sudha and Andolika, Sanjay Sir had taught me. Next day I was singing Yaga Yoga Tyaga. And the Sangadi. Please sing some more. We want some music also. And the Sangadi Padacha. Sing. I sang that. So Yaga Yoga Tyaga Bhoga Palamu Sange. Yaga Yoga Tyaga. Adhik badla I sang Yaga Yoga Tyaga Bhoga Niri Mari Niri Nirima. And the Sangadi he didn't teach me. But I had heard it in a recording. So Angi Wanda, there was somebody else sitting in the class and that person was looking, they're all looking kind of confused. I was like 15. Of course, I was looking and I was like, I sang wrong. Sanjay Sir actually was and is a stickler for the Sangadis. Always he would tell me, that's not how it is, and he would fix it. So I was thinking if it was wrong, he would have corrected me. He's not correcting me. Then he specifically is telling me, Adu recording la G and Sir padirkar. You heard that. I know. I don't sing it. Kacheri la padla na padirkan. Probably you've heard that, so you can sing it. So this is there in our music. Adidan solavaran that yes, there's nothing wrong in this or that. I'm saying both are there. That's actually the greatness of our Carnatic music, our traditional music. That it's not so stipulated. If you take Western classical, I don't know much about Western classical. From my limited understanding, they have notation written, sheet music. They follow it exactly. This concerto, that symphony, Beethoven's, this number, that number. I don't know. But they'll follow like exactly. That's not like that for us. We have different notations in each school. They have a different notation and a different way of preserving. And just kind of, I know this a little bit, I'm jumping around because I was listening to so many things. This preservation that we talk about,
it goes hand in hand with popularizing. It goes hand in hand with somebody being able to perform, because only then we bring more people in, and then it becomes much easier to preserve a tradition, a music, an art form. If we only look at one side or the other, it will be very difficult. If we're only looking at popularity, or தெரிஞ்ச பாட்டு தான் பாட போறேன், only then you don't preserve the old songs. As Ram Prasadana said, that you have so many songs that it's up to us musicians to bring those out. Now, if I only look at preservation, I'll be sitting in a library or I'll be sitting in a room or something. Nothing will come out. It'll be preserved with me. It will die with me also in that room. So these things go hand in hand, absolutely, that you must popularize in order to preserve, is what I feel. There's a balance there. Sir, my question is, nowadays Indian kids, children are going to Western music, singing K-pop or something else, or cine music, etc. Being born in the West, what is your influence or inspiration to come back or come to Carnatic music? So I was born in and raised in the US. Not even somebody born here who went there and came back. I was born and raised completely in the US, and I made the decision as an adult to move to India, not my parents saying we want to move him. So it's a very unique situation. Growing up, I listened to all styles of American music, rock. I was a big fan of rock and roll. I'd listen to rap, hip hop, R&B, everything. I didn't get into Western classical, and I didn't get into country music, American country music, but almost every other genre I got into. Today, I can't listen to all this like K-pop and all. It's too much for me. I'm not into that yet. Let's see. I'm not sure. But and only later, Because you know that our music is the best in the world. oh, see, Come on, admit it. statements like Come that on, are going to come on. get me in trouble. I was Someone just was saying. listening to Western jazz and pop, and now you say you cannot listen. That was a statement. You cannot listen. Why? I haven't listened to K-pop, and I haven't gotten into it yet. And maybe not. Yeah, but not what yet, about yet, genre? yet. Whatever you have, you don't listen to it anymore, right? The US, like rock and all that, I don't You listen. don't listen much. to I it listen to a little bit. because Param Drishtva Nivartate, you have listened to the highest. Probably because now I'm too deep into this Carnatic music. That I know that's what you wanted me to say. You got it out of me. the beauty of our music, the beauty of Indian, and the beauty of Bharatiya Sampradaya Shastriya Sangeeta. I think any sport you get into, once you deep dive into it and you really dedicate your life, which is what anybody should do. See, we talk about devotion and all that. Whatever you're doing, you should be devoted to it completely. And something like Carnatic music is so deep. Your devotion can go so deep into it that it takes more than one lifetime to really, understand. So that being like that, yes, I have dived much deeper into this music and style. And one thing which you said about like kids today are getting in more into the film music, Western music, back to your question. It's because it's so easily accessible. It's very easily relatable. Our music is not, it's never has been that you just listen to it and without any prior education, little bit of exposure beforehand or some sort of an explanation, it's not the easiest to just listen and say, I love that. Yes, some people do that. But you'll see in a concert even today, the first 1 hour or 1.5 hours when we sing Kalyani, Todi, Bhairavi, Sahana, Begadalam, Padacha, there's an audience for that. நான் வந்து அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சந்திரச்சூடா அக்கா கேளவா ராமனை பஜித்தால் நன்னு விடுச்சி பாடுச்சா there's a much larger audience for that. What is that about? Because somehow those things catch. That's also Carnatic music. That's also classical or traditional or whatever word you want to use. That's also that our Sampradaya Sangeetam, Shastriya Sangeetam. That's traditional, yes. But something about it is a little more. When you go even beyond that, that's where I feel you find pop music. Pop. The word pop comes from popular. So when you talk about K-pop, or now there's I-pop is coming up. They're saying Indian pop music is a new term that's being used. And of course, American pop music is there. That pop is pop. Carnatic and traditional music was never pop music. That's two different genres. By definition itself, it won't be pop music. That's just how it is. The thing is that exposure for me was very early on. My family is musicians and my mother was my first music teacher. I think that early exposure So helps get a the lot. kids exposed to Carnatic music as early as possible is your advice, right? Yes, I think that's your so. suggestion. Yeah. And Get not the all of them are kids- going to take to it, but at least some will take to it. If there's no exposure, how will any of them take to it? So all the parents should, I think we will go to Vijay Shiva sir. Sir, you have been doing this right from when we were small kids. I remember you have been a very great inspiration for so many young children when you did the YACM.
Youth Association for Classical Music. That was how we got inspired and see, as you said, you have to make Carnatic music relatable. He made it relatable by having so many different events. We used to have carnivals. இப்போ எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்ல, மியூசிக் கார்னிவல்ஸ்னு இல்ல. So how do you make, see, probably Shruti should ask this question. How do you make? Yeah, my question, sir. Actually, I'm just going back. நீங்க சொன்னீங்களே இப்போ ரிஷபம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றா தோடியில அப்படின்னு. இப்போ தியாகராஜர் நின்னுவினா சுகமோகானன்னு பாடியிருக்கார். அப்போ அவர் அந்த பாவத்துல எந்த பாவத்துல அவர் பாடியிருக்காரோ அதை நம்மளால அப்படியே உள்வாங்கி பாட முடியுமான்னு தெரியாது. ஆனா அதுல கொஞ்சமாவது அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கணுமா நம்ம? அதை இப்போ மாத்துறதோ இல்ல ஸ்டேஜ்க்காக அதை வேற மாதிரி மாத்தி பாடுறது நியாயமா? இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை முடிச்சுட்டு தான் செகண்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஹவு டு யூ மேக் திஸ் ரிலேட்டபிள் டுடே? இப்போ இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இல்லை, குழந்தைகளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜாம்ஸ். வி யூஸ் டு ஹேவ் ஸ்வரா ஜாம் இருந்தது நீங்க பண்ணும்போது. வி ஹேட் ஸ்வரத்துல ஞானத்தையோ இல்ல ராகாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுலையோ பல்லவி ஃப்ரேம் பண்றதுலையோ நோபடி இஸ் டேக்கிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் நவ். அப்போ நமக்கு YSM இருந்த மாதிரி இப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த யங்ஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டுடே? Why are there no initiatives to bring the small children to Kalyani and Kambodi? ஏன் அந்த மாதிரி இல்ல? ப்ளீஸ் ஆன்சர் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் தென் ஸ்ருதிஸ் கொஸ்டின். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லைங்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் நாங்க என்ன பண்ணோம்னாக்க வி ஐடென்டிஃபை 2 reasons ஃபார் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக், கிளாசிக்கல் மியூசிக். 1, ஜெனட்டிக்கலா வரும், அது வந்து நம்ம ஒன்றும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, தானா வளர்ந்துரும். 2வது கேஸ் வந்து எக்ஸ்போஷர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு உதாரணம் வந்து பிரகலாத சரித்திரத்தை இருக்கு. பிரகலாதன் வந்து 5 வயசுல ஒரு பக்தன் ஆனார் இல்லையா? அப்ப கேட்க அந்த கூட இந்த பசங்களாம், உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரி பக்தி வந்தது அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி என்னன்னாக்க, ஹிரண்யகசிபு தபஸ் பண்ண போறார். அப்ப இந்திரன் வந்து கயாத்துவ கொலை பண்ண வரான். ஏன்னா அது பிறக்க குழந்தை அசுரனா இருக்கும், அது உயிரோடு இருக்கக்கூடாது. இப்ப கயாத்து வந்து நாரதர் முனிக்கு தவம் கிடந்து தஞ்சம் அடைஞ்சு, எனக்கு நீங்க அடைக்கலம் கொடுக்கணும், எங்க வீட்டுக்கார் தபஸ் பண்ண போயிருக்கார், அவர் வர வழியும் நான் உங்க ஆசிரமத்துல இருக்கேன் அப்படி சொல்லியிருக்கார். தினம் ஆசிரமத்துல பஜனை நாம சங்கீர்த்தனம் போயிட்டு இருக்கு. ஹிரண்யகசிபு வரத்துக்கு எவ்வளவு வருஷம் தெரியுமா ஆச்சு? 1000 வருஷம் ஆச்சு. சோ பிரகலாத் சொல்றான், எனக்கு ஆக்சுவலா வயசு 5 இல்ல 1005. இவ்வளவு வருஷமா நான் வந்து நாம சங்கீர்த்தனை கேட்டிருக்கேன். அந்த எக்ஸ்போஷர்ல வந்து அந்த பக்தி தான் 5 வயசுல அப்படி பழுத்து இருந்தது. ஸோ 2 வழி. ஒன்று ஜெனட்டிக்கா, அது உள்ள வந்துடுத்துனா தங்கும். ஸோ ஜெனட்டிக்கா ஒன்று, எக்ஸ்போஷர் ஒன்று. இன்னைக்கு நம்ம என்ன தேவை இருக்குனாக்கா, இந்த கர்நாடக சங்கீதம் என்னன்னு புரியல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேக்டா இருக்கு. அது கொஞ்சம் காமெண்ட்ரி தேவை. இதுக்கு ஒரு பேரல் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னாக்கா, நம்ம எல்லாரும் கிரிக்கெட் அப்ரிஷியேட் பண்றோம். கிரிக்கெட் முதல்ல அப்ரிஷியேட் பண்றது யார் கத்து கொடுத்தா? நம்மளே டிவியை பார்த்து கத்துட்டோமா? முடியாது. அவன் ஏதோ பேட்டை வீசுறான், பால போறான்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியும்? ஒண்ணுமே அர்த்தம் தெரியாது. We had a commentator, a guide who would tell us, இவன் பால் போறான், இவன் பேட்டை வீசுறான், இது அதுக்கு பவுண்டரியை தாண்டி போச்சு, இது 6 ரன், இதெல்லாம் கத்து கொடுத்தாலே ஒருத்தர். அந்த மாதிரி we should take the initiative to teach our children or grandchildren how to appreciate Carnatic music. இந்த commentators or guides தான் இப்போ குறைஞ்சு போச்சு. அதனால தான் the reason that we see dwindling audience in many places. So இந்த 3 யுக்தி தான், commentary, genetic, exposure. தோடி நான் சொன்ன மாதிரி கமலாம்பிகை as prescribed in the Sangeeta Sampradaya Pradesh is totally different from what you are seeing today. ராஜரத்ன பிள்ளை வாசிச்ச சங்கதியில வந்து நம்ம ஒரு 50% கூட நாங்க பாடுறது கிடையாது. தியாகராஜர் எப்படி பாடிப்பாங்கிறது யாருக்கும் நிச்சயம் தெரியாது. ஸோ இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டிய கடமை என்னன்னாக்கா, நம்ம குரு நமக்கு என்ன தோடி கத்து கொடுத்தாரோ அதை உணர்ந்து பாடினாலே போறோம். ரொம்ப அழகான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன். ஸோ என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, நம்ம கர்நாடக சங்கீதம் கத்துக்கிறவாளா ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மரா நம்ம பார்க்கறதுக்கும் ஆஸ் ப்ராக்டிஷனர் ஆஃப் மியூசிக் எப்போவுமே அதுலேயே டுவெல் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாளா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ், நிறைய ஃபேசட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கேன்னு சொல்றேன். ஸோ ஆஸ் அ லேர்னர், வாட் ஷுட் பி த கோல் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் வென் தே ஆர் லேர்னிங் கர்நாடக சங்கீதம்? இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னா அது குவாலிஃபை பண்ணணும். நான் வந்து அது ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கையோட
I'm going to do my journey in life through music அப்படியா, including performance, practice, teach அந்த மாதிரியா, இல்லை எனக்கு சும்மா கற்றுண்டா போகிறோம், ஜஸ்ட் அந்த வாசனை தெரிஞ்சால் போகிறோம், ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் தட் மியூசிக். ஸோ குவாலிஃபை பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜர்னியாக அதில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது 4 பரிமாணங்கள் இருக்குது. முதல்ல படிக்கிறது, நாலேஜ். நிறையா கேட்டு நிறைய அப்படியே படித்து குரு சொல்கிறதையே கேட்டு வாசித்து படிக்கிறது. முதல்ல படிச்சுக்கிறது. அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அறிதல், அப்புறம் புரிதல். ஸோ அது ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போது ஒரு ஸ்கூலில் பாடின்னு இருந்தா, சேதி விநாயகம் அனீஷம்னு பாடுவா. அதில் சின்ன பிழை இருக்குது, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்படியே கற்றுனுடுவோம். அப்படி சொல்லி கொடுத்துருந்தானாக்கா அந்த குருவுக்கும் பாவம் கரெக்டாக தெரியாது, தெரிஞ்சு அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டார். அதில் என்ன பிழை அப்படின்னா, சேதி வீணா சனி அந்த பெரிய நீ வரப்படாது, சேதி வீணா அந்த நீ கீழே வரணும். அது புரிதல். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னா, புரிதல்ன்றது அது நம்ம கேட்டுண்டு நிறைய கேட்டுண்டு புரிஞ்சுண்டு அப்புறம் அதை அனுபவிக்கணும். இதெல்லாம் இட் வில் டேக் a long time. இதில் 2 வருஷத்தில் ஆகாது. இது இட்ஸ் லாங் ப்ராசஸ். நம்ம எப்படி எவல்யூஷனா நம்மளுடைய என்டையர் திங்கிங் லைஃப் வில் சேஞ்ச் த்ரூ மியூசிக். நிறைய பேர் புகழெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் ப்ராசஸ். பணம் கிணெல்லாம் வர ப்ராசஸ். அதெல்லாம் that has got nothing to do with your journey, your understanding, your deep dive into music. என்ன ஆகும்னா அந்த அனுபவம் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன புரியும்னா, ஏய் நம்ம பண்ணலை, ஏதோ ஒரு நெட்வொர்க் எங்கேயோ இருக்குது, நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கிறது, அது நம்மளை யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம எப்படி சங்கீதத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அதை மற்றபா அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஆக்சஸ் பண்ணி அது வெளில போகிறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆஸ் வி மூவ் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர், நம்மளோட அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும், சுத்தமாக வச்சுக்கணும். கோவில் மாதிரி வச்சுக்கணும், ஆலயம் மாதிரி இருக்கணும்ல. நம்ம கோவில் எப்படி சுத்தமாக வச்சுப்போமோ அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தால் அவன் நம்மளை பார்த்துப்பா, நம்ம ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். இது நான் எனக்கு பேர் வருமா, புகழ் வருமா, பட்டம் வருமா, அந்த கவலையெல்லாம் விட்டு போயிடும் தானா. Purity of mind is one of the important qualifications for a student of music. It will become, it has to become. Purity of mind இருந்ததுன்னா சங்கீதம் தானே வரும். ஏன்னா இசை அது இறையின் மொழி, லாங்குவேஜ் ஆஃப் த டிவைன். நம்ம கலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. க ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கடவுள். கடவுள்னு என்ன? உள்கடை, உள்ளே இருக்கிறது, அதுதான் கடவுள். அழகாக தமிழில் சொன்ன மாதிரி வேறு எந்த மொழியில் இறைவனுக்கு அர்த்தம் சொல்லலை. கடவுள் உள்ளே இருக்கு. அந்த கடவுளில் லயிச்சு இருக்கிறது தான் கலை. அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம அந்த கலையில் உள்ள போக 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 என்ன ஆகுது, இறைவன் டேக்ஸ் ஓவர். இறையின் மொழி இல்லையா, சரிகாம பதனிக்கு மொழி கிடையாது, அர்த்தம் கிடையாது, பொருள் கிடையாது, பவுண்டரி கிடையாது. இறைவன் அப்படி தானே. சரஸ்வதி ஏன் வீணை வாசிக்கிறா, மொழி கிடையாது. கிருஷ்ணரையும் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறார், மொழி கிடையாது. ஸோ மொழிக்கு அப்பாற்பட்டது சங்கீதம். ஸோ நம்ம அப்படி அந்த ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ஆக ஆக நம்மளுக்கு அந்த அனுபவத்திலேயே நம்ம இருக்கும்போது சில பேர் அதாவே மாறிடுறா. தியாகராஜ சுவாமி மாதிரி, நம்ம லைஃப் டைமில் பார்த்து லால்குடி மாமா மாதிரி, எம்எஸ்ஜி மாமா மாதிரி, பாலமுரளிதார் மாதிரி, இவெல்லாம் அதாக மாறிடுறா. தே பிகம் தட் லுக். ஸோ அந்த மும்மூர்த்திகள் எல்லாருமே நாத பிரம்மம் அப்படின்றோம். வாழை நாத யோகத்திலே நாத பிரம்மம் அப்படின்றோம். ஸோ அதுதான் ஒரு மியூசிஷியன் if you're going in the journey, that should be the goal. Vijayashri Margazhi Vaibhavam 2024. The program is brought to you by Cycle Pure Agarbatti, Prarthanayin Narmanam.